Что официальный стрим. No freaking way. Ну да, пошел реально стримша проверим. Ну-ка говори. Говорю. Я слишком громко Нормально. говорил, вот так я обычно говорю. Ну, а я, если что, могу пододвинуться. Короче, дорогие зрители, в чем прикол? За последние 25 минут до стрима сам Джефф Килли дописал на почту, сказал, будьте официальными стримерами. Что? Теперь мы официально трудоустроены на Джеффа Килли. Можем даже раздавать дропсы, если бы мы были на Твиче. Да. Если бы были на Твиче, вы плавили бы уже дорого. Кстати, что бы было? Ну Что там не дропс на помогает? Warframe. Там надо смотреть какое-то время, и дропс на Warframe получаешь. Все мне. Хотя вообще, наверное, же Warframe. Warframe. Да. Ну, ради Данилы. Получается, Данила получает халявную. У Вадима 10 секунд. Помогите. В смысле 10? Я не... Ну уже 0, все. В смысле 0? 5, 4, 3. О! Игра 2, 1, 0. И здорово. Вадим тебе залетел прямо на начало. Здорово, парня, а есть какая-нибудь ссылка или что-нибудь подобное на это? Вот такая ссылка, если не Ты поверишь. можешь даже на наш канал зайти. Мы официальные рестримеры, если что. Ну сейчас я тебе скину в Discord. Вот официально. Вот он карьерный рост. О, там начинается. Да, уже вот есть. Ты ускори это твою работу, у меня он уже пошел. Увеличь скорость в 2 раза, чтобы она промотала. У меня должно быть. Please welcome to the stage the winner of the awards, Jeff Keighley. Реально? Так, подожди, а чё нам? Она же вроде в эфире, а чё он так быстрее стало? Hello, everybody. Welcome to Summer Game Fest. Это я просто зайти был. We are in person, and today we've got a look at what's next in video games for you. Вот это We are же live in Jeff Los Angeles Keighley. YouTube Theater, and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome, everybody. Что, Вадим, с вами нормально, видно? When I started Ну, я вроде вижу, ну, Summer Game в Fest back in Ютубе. 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to Да. show you what's next. This is a cross-industry showcase. Знаешь, мы за Meaning no matter where you последнюю, play games, за I hope час you'll до discover a new начала game to Арсений put on your отправил wish list. заявку, типа, The хотим стать landscape of video game официальными events has certainly рестримерами. changed over the past И few нам years. 25 But минут one до этого thing сказали, hasn't. вы There are a approved lot of as great games in рестримерс. development, И and our вот singular goal вам все today эти is to get ассеты, you которые можете excited использовать. about the future. Там какой-то In just a Джон few просто minutes, на we'll see the оперативочках first проверил наш. extended Там gameplay менеджер of Mortal ТикТока и Kombat 1. интертеймента какого-то. It delivers, don't worry. Нормально. Alan Wake 2, Возможно, the reveal of замутят Fortnite's две next персоны, season, старые, новые. and yes, Ну, we do have забавно, a very что к special этому grand видео, который finale тебе скинул, that you're Fortnite not going to прикреплен. want to miss. Да, All I'll say right now. Fortnite Wilds какой-то, But let's get интертеймент. right to the games and gameplay. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much more exciting. Here we go. Чего мы не ожидали? Да, Принц Персии, первый. Да, это он самый. Реально. Бинго было бы Почему easy. мы, блядь, не The prince has been kidnapped and taken to a forbidden land. Ну, видимо, All hope rests with us, the immortals, to rescue him and save the empire. We weren't prepared for what was coming next. Then again, they weren't prepared for me. Я не понимаю, при чем здесь Принц Персии вообще. А, Сафайсинг. Такие запомнили Персии.
тобой. Прям как запомнил. Прям так Что, он реально выглядит какой-нибудь там мобильная игра. In these times of darkness, Мне кажется, это и есть hope is мобильная the игра. only thing that keeps us fighting. I will fulfill my destiny and save the kingdom. Nintendo, короче, везде выходит. Полностью. Ну, значит, игры нет. There's a little surprise. Prince of Persia: The Lost Crown is coming in January 2024. A brand new action-adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course, incredible platforming, puzzles, and animation, bringing a modern take on the legendary franchise. You'll be able to see more at Ubisoft Forward, streaming on Monday as part of Summer Game Fest. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. SMT? It's time for Mortal Kombat 1. Нет, Couldn't keep you waiting on this one. где шедеврами Тенсей? It has been 4 years since MK11, and ever since, Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet that reboots the series into a new era timeline. And it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of Mortal Kombat 1. Let's do it! I have had enough of you. Then go before I put you down. Выглядит как 11, по-моему, вообще полностью. Как 9, я тебе так скажу. Анимации как будто бы 9. Come, there are other champions I must gather. What do you want? Sento. It's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. Может, в чем отличие этого графен? Хотя какие-то новые эти. А, подожди, это собор персонажей. Это как в Джорджи, короче. Можно второго персонажа этим брать себе и бросать на поле времени. Enough. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, Это кто? god Это Джонни Кейдж? of fire. Да, видим. Ему обилки поменяли. Странно. Он всегда зеленой херней был. Ну да, но этот, потому что есть такой прием, типа он садится на шпагат и бьет снизу. You have skills, Raiden, but you're inexperienced. О, Рейден. Whatever experience I lack, I make up for in heart. Хватило на радио, тренировки монах. Они, получается, добавят туда парную двойку. Я говорю, как в Джорджи, выбрасываешь время от времени персонажа на поле. If your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? Много надо увидеть, когда ты не что это за анимация? Барак или кто? Не барак, это Это горы или как? да. О, страйкер! Реально. Да.
Раз, ну это мы покупаем, нахуй. Полис бруталити. Я думал, что его больше никогда не вернут в МК. За полис бруталити. Особенно против Джакса. Бля, за что, челик? За что? Хватит, все, спокойно. Все, до другого переключить, наверняка. Бедный сабзилиан. Уничтожили. А он какого помстить. Это реклама этого. Знаете, когда тебе реклама, это горло болит и таблетку прописывают. Я ж пейжу, Там Шансунг за приордер был, или мне показалось? That was pretty good, right, guys? Samsung. Now, I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! А это что? Congratulations! They love you. All right, well, Ed, first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all the gameplay of MK1, and everyone just wants to know more about this, because first of all, this is in a, it's MK1, right? Went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into, like, you know, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now. There's all these things that were rivalries before are now allies. And so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, you know, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You obviously, you have your sort of your main, you know, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu. So you pick sort of a pair when you start the game. Yeah, normally in a fighting game you'll see a roster, basically, you know, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters, and these fighters actually, they will join the fight, but they, blank squares there. Yeah, so it's kind of like, imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay, you know. So you can you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see, that's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing, you know, the best team-ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Like, how often do they come into? It's not a tag team thing, right? Yeah, exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, you know, push that button with towards, and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination. Oh, I see. So you can bring them in a combo. Exactly. And so you see, there's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it, so you can't obviously fire them indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want, and they have, you know, like in the middle of a combo, they'll have a lot of you know, basically a whole arsenal of their moves. So Sonya will come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. Okay, so time-based, they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. You can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? you can, same thing with Scorpion, but a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes.
And so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really surprised ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro popped in there. Yeah, Yes, yeah. exactly. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, you know, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, you know, kind of nod to the old games. Well, speaking of nodding to the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yeah. That was people don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it. It's a huge first full circle moment. You know, the first Mortal Kombat game we originally wanted to be Van Damme the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. We were this close, like 4 or 5 times, and so finally we got him, and he's doing the voices too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years. And so, кстати, да, на удивление мало новостей было, прям реально. We could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And, you know, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters. You know, so there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Amazing. So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. Я не удивлюсь, это та же игра, просто с патчами. Ну, Overwatch 2. А нет, это Diablo 4. Только бесплатно. Да! Блять, реально, а зачем нужно Diablo 4? Ладно, просто Diablo 4. Ну, Гений, они подождали, пока выйдет Diablo 4, выпустить свою вторую часть, которая явно лучше, потому что это... Лучше, при этом бесплатно. Честно, если бы у меня выбор был взять за деньги Diablo 4 или Battlefield за Vibe, наверное, взял Battlefield за 2. За знаковую цену. Ну, в принципе, я бы в любом случае не купил. Но если бы меня заставили купить что-то из этих двух вещей, за знаковую цену, я бы купил. Looks amazing, and there's more coming in July. Last week marked the release of Street Fighter VI, a game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now. Это отсылка на Team Fortress 2, Monsters тоже. Это отсылка на Роба Хая. Что происходит? Это вообще файтинг? Ну, целый месяц я первое что это? Да чего не все роботы? Это германская версия? Там не в Кёльне сам сейчас происходит, да? Exopриmal. А Exopриmal сам-то вышел? Преордер. А они типа на релизе сразу с этим, они сразу залетают с этого. I'm guessing Ryu from Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show.
That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Check this out. Чего? Коллаб Overwatch. Shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. А, не важно. Это что? Это Dead by Daylight, да. Николас Кейдж. That's right. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. Он даже не играет маньяка, он чисто Bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage! Thank you, everybody. Thank you. Happy to meet you. Nick, I gotta say, welcome to the video game world. Oh, wow. Yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite. Maybe he'll be in a Hideo Kojima game. But Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. She made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. Yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. He's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. So it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of sigh, whatever it is, it's my voice. So that we are fused. Fully method, Nick Cage. I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game Somebody world? very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast. And that really put the hook in. Ha, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, excuse me, what I noticed, excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thanks, guys.
Nick, thank you so much. Hopefully the first of many. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. Now, for all of you who want to play Nick Cage in Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console. But PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. Там у нас даже в регионе нельзя купить. Они ингейм тоже покупаются, там персонаж, а там фармить надо очень много. Лицо не двигается, так странно. Николас Кейдж. Уклонение. У него есть фонарик. Это так странно выглядит. Тут как будто кто-то сделал фанатскую модель. Так ему просто лицо фотографию сделали и все. Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations. But back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations. And later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Hello, Witcher fans. We are all gathered here today to share something with you. Be sure to tune into The Witcher Season 3. Volume 1 Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3 of The Witcher. Почему Цири не стали, чем они все тут вместе взяты? Ну разве там Генри Кевилл не заканчивает? Он ушел вроде бы. Он хотел уйти в Вархаммер, я помню. Но, видимо, не ушел, я хз. Ну, у него на ласт, наверное, сезон остается, ничего, я такое слышал. Я так нет. Так я тоже слышал. Он говорил то, что он устал, и он хочет попробовать себе в игровой теме. Я думал, все, этот сезон уже без него будет. Я тоже думал. Там же даже предлагали новых актеров для... А как это... Ну, это красиво. А как фильм относится к игре? Интересно. Никак, это события до игры. Просто... И то, мне кажется, они там уже отошли от книги. Я не про это. Я не про книгу. Я про то, что, ну, по сути... Summer Game Fest? Да. Ну что, Netflix заплатил деньги. Ты ж поиграл в жизнь, Netflix, да, он уже засадил его Спонсор. You sure about this? Are you? Уже Генри Кевилл тут уже сам на себя не похож, честно говоря. Не хочет играть. Что это такое? Словно как будто болливудский фильм. У, дикая охота. Третьему сезону. History has a way of repeating itself. The dangers we've seen foretell an even more menacing future. For the first time, I understand real fear. Так, этих остроухих. We're witches. Is that so? Почему Бутик здесь такую шлюпу? Нормально, короче, он в этом сезоне потеряет память, в следующем сезоне будет мотив, чтобы... Я думаю, Вилл его до насмерть заколет в этот раз, он даже не потеряет память, он просто умрет. В этот раз он попадет в другую эту вселенную, где он будет в другой мир. Он будет уже не Генри Кевилл. Да не, я думаю, они просто избавятся от него. И там будет сериал про Цири теперь. Все равно они по книгам не особо. Что это? А, это Amazon, наверное, нет?
это польская игра, это там, где типа шутер со стволами. У них довольно прикольный спин. Со звуком что-то не так. Видная игра. Короче, Witchfire, ну да, это он самый. Early Access. О, PlayStation VR 2 Required. Operation Control clears you for engagement. По-моему, уже показывали это на PlayStation, да? Был же какой-то шутер такой. Типа... Был Павлов Яр, который не Который полутанков какой-то. Точно, это вот. Реально вот это. Я даже назвал, что это этот сват. Crossfire. Он реально тоже был. Он был на выставке PlayStation. Ну, забудь. Вот, да. Black Desert. Вот он 600 на 20 год. Black Desert. О, это Ремнант, да? Он же вышел уже вроде, нет? No turning back after this. You sure? Они не это. Выглядит как первый, по-моему, я не знаю. Только какой-то космос теперь. Выглядит что-то интересное, если по геймпасу реально, не более. Она вроде и будет в геймпассе, да? Что-то уже помню. Четверым такую игру. Ну это типа... Не дай бог, хочу там 50-60 долларов. 17 долларов максимум. Моя цена. Но просто такие игры не следует не стоит 17 долларов. А лучше надо как минимум 4 купить, чтобы играть. All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, the world premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises. As we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok to react to the news. And we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Я помню, когда еще дропов не было в игре. Чего? А, эти... Это была сони какая-то, я так и знал, что сони будет. На самом выходе не было airdrop. Я говорю, я играл буквально с первого дня, тогда еще не было дропа. Мы когда высаживались где-то в
Далеко. Полей, потому что нас лагало. Это там, где шестерка была или восьмерка уже помню? Да, где-то там. Только тогда не было ни шестерки. Это было просто два сарая. Слушай, это реально какая-то креативная игра по Сонику или что? Скорее всего, Марио Мейкер, типа Соник Мейкер. На Xbox'е? Все три фаната Соника очень рады. How about that? A new standard for 2D classic Sonic that's bound to appeal to new and legacy fans alike. This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. Honkai Star Rail, новый персонаж. Я говорил, что Геншин, он говорит, не, в Геншине только сезон. Так этот персонаж уже вышел, в смысле? Надо детям. Trailblazers, maps and duties. Mission 1 accomplished. Where's our next stop? I can't wait. Так чем-то похоже с Геш. Где-то тот же разработчик. Нет, я понимаю, но я... В плане стилистики, все ощущения... Даже тот же самый разработчик. Я понимаю, и надо продать тем же людям. Да не, игра абсолютно другая. Единственное, что вообще это взял. И то, зачем было такое слушание. Я что знаю про Honkai и то, что и сам побудь. Мне нравится JRPG. Чизбейлка такая вот. Never mind, I miscalculated. А здесь тоже ведь играть чуть собирать персонажа? Конечно, а ты как думал? Это что это? Time for a buzz. Excess speed, too slow. Мы поняли, что он на PlayStation 5 выходит. Later this year on PlayStation. All right, inspired by the story of Pinocchio, Liza P is a Soulsborne-like game from the team at NeoWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation, PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. Пиноккио. Ну, они уже 50 тысяч лет показывают. О, отсылка на персону. Да. Бубочка. Пиноккио просит, пора пить демонов. Ну сейчас просто отрывок игры покажут. О, Германия. О, Беларусь. Загодевающая Германия. Трупы висят прямо на стол. Подъемные планы. А, все нормально, это Лондон. Ручки маленькие. Опять синеволосые девушки. А нет. Опять. Древо пошло тоже. Король. Ну, вообще нормально. Ну это прикольно. Дату уже дайте, нет?
Listen, pal. Nice landing, but Нет, let's not make it это happen. говорящий компаньон. Говорящая рука, это лампа. Нет. Только не это, половица. Дай бог, чтобы это было как мимир из годов Вырезали, вот все, что было последние годы. That's right, a demo for Lies of P is now available across PlayStation, Xbox, and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. Here we go. Unreal Engine 5. Unreal Engine 5. Спасибо. Класс. Вот, полный потенциал движка. Мне кажется, как будто бы на Unreal Engine 5 ничего кроме пустынь, блять, не могут уже создать. Ну. Потому что форспоукины ваши, ты прыгаешь по камням. Боже, что это? Опять какой-то драгонбол? Что это? Да. Драгонбол. Наверное, одна из самых некрасивых рисовок, которые есть вообще. Абсолютно неприятно. Особенно, когда говорят, что это Unreal Engine 5 и спасайся. Можешь было какой-то более красивый. Ну вот они Люмен там на 5000% используют, ты не видишь просто. Borderlands? Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from I'm 8-Bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Ладно. Опять код? Нет, Стали 2. Это уже все было. Ну, они, видимо, показывают рекап того, что они уже делали. А, это типа, чтобы мы узнали все-таки, кто это. Да, ну, кстати, помогло, на самом деле. Да, оказывается, мы видели их игры. О, стрейно. Они просто старые игры. Что это? Нет, там Neon White показано, вряд ли это вторая часть. Ну, точно, ладно, точно не знал про Лауду, да. Я говорю, это просто не показывают пока что свои яйца. Ну реально, это они просто наполнены спойлеры вообще такие. Ладно. не Зря Wonder байканули. what that was at the end. We'll find out later this month. All right, next we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always changing environment, massive scale, PvP, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. Не, наверное. Эх, жалко. Халявные. Очередная ММО, которая точно не флопнется. Которые точно не сломаются сервера в первый день, а потом... В которой точно под воду можно будет не пешком ходить. А, это Лустар, понятно.
Просто колуном его, на! Достала из полена и кинула заряд. О, люкс. Там люкс утонул. Ты, это то, что ты Да ты хуй. Много, что так нативно выглядит. Трейлер выглядит интересно, но Игра будет абсолютно не то, что в трейлере. Это сразу понятно. Я не верю. Там я не верю, что персонаж может вот так превращаться быстренько из птицы в волка. У тебя там экран загрузки будет. Да, там будет либо экран загрузки, либо с меня потребует сначала 10 золотых, а потом я, возможно, превращу. I'm sorry we don't have any free Steam decks for you right now, but on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword-fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. Nexon. Создатели это Counter-Strike Zombies. Берут какой-то нормальный сеттинг и добавляют туда какую-то чертовщину, которая туда абсолютно не подходит. Нормальный medieval сеттинг. Сказали, что сейчас будешь превращаться. Что, стрим умер на секунду, нет? У меня когда возродился, там будто экран загрузки произошел. Это Диабло от третьего лица? Финали, Диабло еще одна. Восстал человек, начался кушать. Это все, насколько я понял, это всего ничего. Тут как-то слишком много человек, я не знаю, что делают обычно. Я знаю. Просто это поначалу выглядело как пизделка ПВЕ какая-нибудь. Я не верю, что будет находиться столько человек в одном лобби, как будет изображено. Типа 30 на 30, блять. Не будет такого. Ну это чивалри с магией просто и все. Эй, Пингвист 2? Там бампл пати. Кстати, я не мог забить его. Столько тихо игры. Ничего не больше точно. Pilgrims, summer is coming, and with it, a lot of cool stuff will make its way to Dying Light 2 Stay Human. Get ready for darker, more dangerous nights and rolling volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them, you will want to get your butt barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers to date. Ну все будет. А у меня ну я тоже. По-моему, знаете, это когда ты по доске фишками ходишь, это все такое. Тихона в геймпассе? Они там не было? Они тут Samsung показывают. Что здесь? Где реклама геймпасса? Геймпасса.
Видимо, Samsung рекламирует, что на нем можно играть во что угодно. Да, это Samsung говорит, используй наш телевизор. The Gaming Club. Опять это музыка. Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great? By the way, Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and Engine, Neo Cortex's right-hand guy in Season 1. Now, it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. Yeah, let's go. Крутой чел. Good to see you. Looking dapper as always. Thank you. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Yeah. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have 2 playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their own separate terrifying journeys through 2 different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Что еще раз? Yeah, we saw, obviously, at the PlayStation event, you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written. Is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So, yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. Yes. And then we have Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. So how, and they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate a series of ritualistic murders. And very quickly, the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer. By the initials AEW. And this horror story starts to come true around them. Interesting. So obviously, it's Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of a new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about. You said split 50-50. Do they have separate missions? How? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders. Right? Yeah, we go into the experience playing as Saga, and it's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in very quickly. She has to learn to survive, and with that, all the players will be on that journey with her. And then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out. And you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Well, you're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially. So we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on
from the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. So tell us, what are we going to see? Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Thank you. Нет батарейки. Зачем она идет, подсвечивает, тратит батарейки? Тут и так все видно. Там вон фонари даже какие-то. Кто-то прибежал. Там просто домик ведьмы написано. Не, ну если это внутри книги, то может быть и лучше. Да, мы поняли, что ты очень боишься, открывай. Кто-то ли настоящий игрок, заходи. Survival хоррор 12 из 20 патронов, ну 12 и 20 патронов, 32 патрона в пистолете. Нормально, выживаем. Там, по-моему, весь город уже. Всех оленей можно убить. Он типа тень. Специально ждал. Забывал фонарика. Первый, я помню, там от фонарика не разрывал из. Нет, там весь геймплей был, что ты убивал с помощью фонарика, по-моему. Да, но выглядело как разрыв петардой. Ну, у них появился бюджет, после контроля они научились эффекты делать, ну, решили. Да батарейки, это не батарейки, это вот люди, знаете, максимальный взрыв. Кидаем просто петарду, вот у меня 4 петарды на батарейку. Как мана какая-нибудь. И теперь разряжать только. Батарейки находить. Это вон 5 батареек, то есть 20 вот этих вспышек. Находишь батарейку плюс 4 вспышки. Она еще просто на лутинг тратится, да. The text on the heart is clearer now. Legible. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. Ладно, вещдоки, полапаем эти. I'm glad you're on this case with me, Anderson. Понанимаю. Left a message. It's for us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right! A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. We're facing a Tyranid splinter fleet. Да, по-моему, просто в какой-то игре было всего 4 миссии, видимо, вот они новые миссии показывают. Наконец. Столько шиков по Хаммеру было, что сложно сказать, какая это. Не, ну это Space Marine вроде, ничего про анонсы не было. Это в прошлом показывали Space Marine 2. Xenos inbound! Eviscerate this abomination! Come forth and be slaughtered!
Я смотрю, а меня вообще слышно, нет? Да, слышно. Что, как игры? Ну, нормально. Но пока, знаешь, по первой картинке не поймешь, будет вообще потом. Не знаю, мне типа сеттинг в целом нравится у этой вселенной, но визуально нет. Очень странно все выглядит. О, что это? Баннер сага какая-то? Еще одна. Это не та игра, где тебе надо на лошади было ездить. Там строить. Типа 3D игра. Ничего такого не видел такое. Есть Your Majesty, уже есть такое. Это просто этот. Та игра, которая карточку надо было прикидывать, только на максималку. А, ну да, Yes Your Grace. Ну, мне в целом нравится, когда игры смешивают, вот эти вот стиль игры, когда они смешивают, типа, пиксели и 3D. Это прикольно выглядит. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. Какой-то хоррор. Ну как-то в таком автомобиле, по-моему, не может быть хоррор, нет? Сейчас начнется. On my mark. Опять зомби. 5, Сколько можно? 4, 3, 2, 1. Shot through the heart, and you're to blame. You give love a bad name. Я... Ренат уже качает. Ренат уже качает. Наконец-то Redfall 2. Я такие игры где-то на телефоне видел. State of Survival, вот он. Это вот эти фильтры, когда ты сидишь, и у тебя на вагонетке лежит, стреляешь в этих игровых фильмах. Вот примерно так же выглядит. Вроде даже ходишь, да. Ну ходишь, когда теряешь FPS сразу. Трейд происходит. Ноги на FPS. More unexpected collaboration. Sean Carpenter and Saber with Toxic Commando. That looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? I don't know. All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced by a familiar name. Слева от Киану Ривза. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them.
A new age is upon us. Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash and the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. They can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me, still for the end of August, and we can't wait to check that out. All right. This fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively to PlayStation 5. Sounds like you guys are a little hyped, so to tell us more is Brian Intihar, game director at Insomniac. Brian, thanks for coming by. I know you guys are deep in development. First of all, it looks like we have some fancy art behind us. Is this the box? This is the box art. This is, you know, this is it. Here it is. I mean, it has 2 on the box for a reason, because this game features 2 Spider-Men, so we're really excited about it. Absolutely. Peter and Miles, we're so excited about this experience that you guys are doing with these sort of 2 characters. We saw some great gameplay at the PlayStation Showcase, but I want to talk about the 2 villains, I think, in the game. There may be more. There are more. There are 2 main ones, but we have some new art to show of, we obviously, Kraven, we got the reveal at the PlayStation event. So tell us a bit about him and how he's So Kraven's very different from any character he's not, he's not powered by magic or, tech. He's just the best hunter in the world, and he's coming to Я играл только в первого Человека-паука, Майлз Моралеса я не играл. Я без понятия вообще он просто назвал его Питер. Просто во время трейлера он такой типа, ой-ой-ой, то есть человек какой-то такой, о, Майлз. Майлз Моралес. I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell us about Venom. Is this, Один пытается сохранять... What's the origin of Eddie Brock Venom? It is not Eddie Brock. Okay. It is not Eddie Brock. Our goal was to tell an original story, something you haven't seen in the comics and movies yet. Obviously, we love Venom for a reason. Yeah. All those things you love about the character are going to be there, but how the story plays out, who is Venom, you have to play the game to see how it goes. Really? Yeah. Wow. Okay. There's a bit of a tease. Now, obviously, the symbiote is a big part of the gameplay, and one of the things I think we were all struck with the footage that you showed at the PlayStation Showcase was, how that is going to really impact the gameplay when you're playing as Peter. So tell us a bit about that and how the gameplay is going to be dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw it in just the raw power, the strength, and even the transformation of Peter's moves in that gameplay reveal. Yeah. He's we call him the acrobatic improviser, him and Miles, but you can tell there's a lot more strength, a lot more raw power, aggression, which you saw both in the moves and how Peter talks. So it's not just what happens in gameplay, it's what happens, how the story plays out. Interesting, so how it affects him as well. Yeah, I mean, you saw some of that, and there's much more of that journey when you play the game. And I know the journey is also more expansive. You've got Queens, Brooklyn, so even more of sort of I mean, the city is pretty much doubled in size. So it's Manhattan, Queens, Brooklyn, and then being able to use the web wings to traverse at speeds way faster than they were before is really awesome. Hugely ambitious game you guys have been building over the past few years. We saw at the PlayStation event, it said at the end, fall 2023, and I think we're like getting close to that. Are you guys feeling confident that you're gonna make it this fall? Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I can promise you we are very confident what we're going to tell you right now. Oh, yeah, okay. Yeah, let's take a look. Знаете, мы любим эксклюзивы. Nailing it
October 20th, Spider-Man 2, exclusively for PlayStation 5. Got it. Awesome. Well, Brian, thanks so much for stopping by. I much. know you got a lot of work to do. Wrapping up the game, but we'll check it out in October. Thanks, Brian. We got our date. Да, кстати, они потом выпустят Now его let's take a четвертую, look потому at что у них Pal было World, a пятое. multiplayer open-world survival crafting game where you can спустя befriend and фото collect этого mysterious Майнкрафт. creatures called Майнкрафт. Pal, who can also Опа. fight. In other words, Файт, что? kind of like Pokemon with guns. And А Покемон без ганс, then we're вот going to он. look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon Dynasty, and some huge bosses too. Ну это этот покемон, буквально покемон просто с... Я где-то AK-47. слышал об этом, что они хотят сделать подобную Я штуку. тебе говорю, что не смогли вообще на этот шоу попасть. Добавь Пикачу. Там уже это... Нихуя, блядь. Бараны с танковыми пулеметами. Да, это Ой, Гравис, наконец. Это мы. Ребята, это мы играем. Это можно ставить как Nintendo? Это городовое, в смысле? Так, откуда? Тихо. Вот тихо. Я, знаешь, чисто из-за того, что я очень люблю Nintendo, я зачеркнул Да, я Nintendo. так... Нет, это, если оно выходит на ПК, мы в это играем, блядь. Бараны за станковыми билеранами, Пикачу. А вот это... О, текстурки прогружаю. О, Ну, ребят. персонажи появляются прямо в анонсирующий трейлер. Азиатское качество. О, спасибо. Ой, ты говоришь, что это та игра. Она намного лучше выглядит, чем вот это. Нет, он не то. Презентация Sony. Это точно не то. Это фигня. Вот опять, вот то, что вы играли в такой дальности, это то же самое. Вот они без прикола. Black Desert. А, ну, это Black Desert. Our story is more than what hobbits and elves know. It is time we told it ourselves. With hammer and axe we mine and scout. Across Midward, Это то, во что вы играете. Это Галакти, это как тип Галактик Рок. Вы, по-моему, уже видели эту игру когда-то. Там было вот тоже с горцами, а потом на них налетает куча нечисти после отстойки базы. Такое. Нет? Come, my fellow dwarves. Rally together. Мы видели уже It's time we took back our home. Lord of the Rings, да. Какое-то море было. Опять Вот сейчас просканирую ваш спешл оффер, посмотрим, что это. Там будет это купи, получи скин. А, не успел. Ничего, это не еще раз запустится. Нравится, как мне пишут, Samsung фристайл. Скоро будет. А что это? Это камера? Нет, это приставка к игре. Ну, к телевизору. Там какая-то тумба была, камера практически. All right, now we're going to look at an exciting new mobile game from a это прямая, legendary которая еще по franchise. клауду работали будет. А я Android. Это финалка. Что? А, ну это ясно. Они сделали полную переделку седьмой финалки по телефону, и сейчас продолжение седьмой финалки по телефону.
почему оно так плохо выглядит? Я тебе показать, как игры на мобилке сейчас выглядят? Они офигенно сейчас выглядят. Там, я не верю, что у меня такое на телефоне вообще идти может сейчас. Там ничем от ПК не отличается визуально. Вот это как будто вот мы в 2015 назад обратно прыгнули. Pre-registration for Final Fantasy VII Ever Crisis has just started, and users will have the chance to participate in an upcoming closed beta test. Now, speaking of Final Fantasy... Не надо, нет, это было бедно. Today during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GameFest. Plus, get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack. DoorDash, stay in your game. Yep, we got you. All right. Now here's a look at the game we debuted last year at TGA. Banishers Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. Да, это красиво было, хорош, Джефф. 5. Life to the living. Смута. Я помню, была такая херня, здесь чел с женой-призраком живет, по-моему. Мы уже видели. Вот, да. Честно, я вообще не помню. Да, вы точно это смотрели. Мне настолько не запомнилось, что ничего не... А, вот этот кадр. Стрыга. I want revenge on what killed me. I want to live. As the man says, we face a choice, simple and awful. I banish you. Death to the dead. Do we kill? To be together again. Or do we part forever? Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time. О, это Elden Ring. Даже ничего выглядит. Главное, чтобы это не был Forspoken. Якудза. Зачеркиваем? Или ты не вставил тоже? Я вставлял Якудза. Да блин, ты! Я просто не могу. Так Якудза уже понятно было, что было. Кодонейм. Парни, куда вы это все вписываете? У нас бинго. Это бинго. Мы выбирали, типа, какие игры появятся, какие нет. Мы уже процентов 90 мы угадали, но не написали. Так, ну, типа, ну, а толку вставлять то, что 100% было. Мы же вставили последние 3 минуты. Потому что там же нечего просто. Вот прикинь, покажешь, не знаю, SH2, чтобы это не было. Султакер 2 ремастера. Я тебя не слышу, да. Чисто через улицу, да. 40 этажей. Как тебя зовут? Молодец, имя. Сега, покажи игры. Нет. Вот они. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. Change username to just Stan. Adjusting morning wake up. Good morning, just Stan. Base to capsule 12, come in. Да. Green across the board. Looks like we're good. Definitely a leak here, Tim. Сабнавтика только с обычными рыбами. А в чем прикол тогда? How long has it been now? 3 years. 2 months and 17 days.
Ты что, всплыть не можешь или что? Чё? What sort of operation are they running Там down? весь мир затонул, плавает. They should be here. Someone there? This doesn't make sense. Is someone else down here? No. Dad! Are you there? Ладно. It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall, along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone, launching next week. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Отлично. Yep, it's all happening. Check it out. There you go. Замок. И футбольное поле. Вот это карты пошли. Эти есть зоны. Это Warzone. Я просто не знаю, что происходит. Ну это Fortnite только про... Это не добавили новые локации. Самый сумерский способ было объяснить вообще. Это потому что так и есть, блядь. Не пугай же. Да ты вариант, да? Наверное, все-таки ближе, наверное, к не знаю. Тут, по-моему, более серьезно, чем это, чтобы не было. Ну, они вот решили, да, сделать. Они просто, понимаешь, когда есть Fortnite, тебе приходится просто в его сторону браться. Потому что без коллаба, без этого. Геймплей, он все равно как больше как... Просто именно коллабы вот эти всякие, понимаешь? Season 4 next week. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turns 75 years old today. To celebrate their contributions in the automotive and gaming space, we've all raced a 911 at some point at a game. Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. Покажите нам, как они будут выглядеть. Консоль, как вы думаете? Качал. Спид. 13 скорость. Мала. Если бы они не поставили это на первый план, то, может, выглядело бы нормально. Там, по-моему, те, которые заняли... Here it is. The Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now at PorscheXboxSweepstakes.com. Make sure to stay tuned for the Porsche and Xbox social channels for additional opportunities to get your hands on these special consoles. All right, next. Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Fate Farm. Dear friend, life in Azoria's been treating me well. Days pass so quickly. Before I know it, they turn into seasons. Кстати, видимо, не понимают, почему Stardew Valley визуально работает. I think we found a way to get cozy and settle in. But there's something more I've been itching to explore. Realms where magic comes to meet us. As long as we're prepared, we can face anything. So, what do you say? There's so much yet to discover.
Are you ready? Что это такое? Как это называется? В сентябре. We promised variety. There it is. Fae Farm and Mortal Kombat in the same show, only at Summer Game Fest. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Seems like you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made, and some new game modes. Yeah. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm. That's what I got. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen, I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Yeah. Fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. But sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh, snap! Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. Lamuntis 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Bar. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. Now you're just being mean. Какое-то отношение имеет к игре вообще? Они просто увидели, что чел делает прикольные видосы. Still to come, we're going to look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascendant, and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wild. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today. Говорил столько говна, что уже смотреть на это не хочу. Просто Mobile RPG. Arthur, I have sacrificed everything to save your kind. Почему они все как модели выглядят? Это горнило, как он там назывался? Я уже забыл название. Нет. Red Shadow Legends, только про Артура. Actual gameplay footage. Это использование способностей, которые при... Ну, как просто кассанге показали actual gameplay footage. А то, что это просто... Wayfinders. Do you remember the fall? The gloom descended on Skylight. You rallied to protect the beacon and paid a terrible price. You fell, and the world was broken. Remember who you were, who you are, and return to us.
This world needs champions. А, это Wayfinders. Он будешь это такое. Ну. Судя по хрусту, это продолжение своего так и не знаю. Да. Ух, нихуя себе. Unreal Engine 5. Что происходит? Вот. А, ну это да, я показывал. А потом сравните Fortnite с тем Драгонболом, блядь, на 5-м Unreal. Что самое это? X-Gen играет в Fortnite. Steve, seriously, you don't stand a chance. Subwars 2? Project under construction. What'd you say, guys? One more game? Good morning, scavenger. Scan your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavex. Алисе уверенно понравится. Он заставит это скачать либо тебя, либо нас всех. Captain's log, stardate 43152.4. Star Trek. Our fleet is cautiously entering hostile territory, and the crew is standing by for contact. We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile. Купить Fortnite, да. Hey there, Summer Game Fest 2023. It's Кто Will вообще? Arnett here. Чела заперли в подвале, он разрабатывает Right? My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. Это сериал, I'm наверное, very по excited Fortnite, to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. Давай. Наверное, нереально веселое шоу. Выглядит как будто бы на ютубе сериал снимают чел. Who hasn't dreamt of duplicating oneself in order to multitask? This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior, coming later this year to PC. Goddess of time. Receive my light, Lisfunga. Let this power flow through you, and fight again alongside your past selves. I'm here again. That's another me. I look good. I rewind. I begin again, but with another me to fight with. You're coming with me! You're not the only one who can be in multiple places at once. I will become Legion and crush these demons. Задумка интересная. I can feel that there are more. Она уже, по-моему, избита всеми, кем можно. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic.
It also has a great cast led by Darren Barnett as the main character Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Great to have you with us. Thank you. This is such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I am playing the main character, Jack, as seen behind me. He's a battle mage that controls all 3 forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, you know, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage, Jack, comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's, I guess they call him a street rat is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an Everwar fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it, and lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Sandrax literally pushed us to the edge. Everyone that can fight already is. Да, это, по-моему, та же самая актриса. Она просто даже не уходила со студии. Ну, шутили, this will be a good game. О, уже там пошел отряд. Ну ясно, 4000 видеокарту надо, чтобы запустить. Игра от EA номер 5, я не знаю. Got it. Gotta get to the controller. Это просто происходит. Открывается. Он отходил куда-то. Слушай, я что-то... В следующий раз пинга надо добавлять очередной форспокен от EA. Exciting gameplay. Вот эти мои любимые дорогие губки. Он даже не стреляет в него в ответ, он просто ходит. I want to be an immortal. I want to fight this war as one of you. You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all 3 colors of magic. Не похоже. Они все как-то мимо проходят. Чисто. Ну, они там на работу идут, там, не знаю, семью кормить, пролетают им. Да хватит ломать уже это кольцо.
Доеду. Все два предектора из я. Очень рад. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite. And tomorrow, Chapter 4 Season 3 Wilds launches. And today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast, hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new Battle Pass lineup where you can unleash the power, yes, of Cybertron. Here we go. Зачем вообще нужны другие происходят? Действительно. Если у меня такая сони, блядь, зачем? Вот тебе это экранизация, как Jurassic Park. Что сейчас еще Мегатрон? Все есть. Громички. Скажи гонку в 2015 и раньше, что будет вот такая игра, и что ну. Автоботы, гробницы. Нет, Мегатрон. Скидок Симса Драйва. Да. Интересно, когда буду садиться в машине, ты будешь? Оптимус, превращайся в машину. Нет, Оптимус, нет, пригнись. Всегда имба, я не знаю. Fortnite Wilds launches tomorrow. Well, finally, guys, it's time to get to our grand finale. And it is a honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and storytelling. I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. Rumors were true? We're still here at the scene of this terrible disaster. We put through sectors 0, 1, and 2. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. Just look at it all. Ну, видимо, для нас с Бингом это не Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. Кота потушите. What's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And you're asking me this? This is gonna sound crazy, but as far as I know, Cloud was never in Выглядит так же 5 years пусто, ago. как 15-е. The life stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to А враги здесь есть вообще или нет? Shadows of the Mad. I believe you called them. Sephiroth was in Midgard. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? After 5 years, doing who knows what? Well now, think we woke it up.
Angered it, more like. Мультфильм. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. Такое мысль. Женщины в форме. Имя так? Там Елена это ты звала. Она ж себя представила. Финал это 15, такой процесс немного. 16 кому хоть светил только немного. Keep her away from me! They say she's a monster. That she can peer inside you, into the very depths of your soul. That she can become those you hate, those you fear, those you love. You murdered my dad! You burned my village! You know that I killed her. So, who is she? Sigma моя. Whoa! Everyone is so There you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right, that's going to do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from IM8 and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. We'll see you this summer, later this summer, on August 22nd for Gamescom opening night live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. Все? Нет, вторая половина это полнейшее разочарование, возможно. Так он еще говорил, что это в конце будет, не? Ну, вот, наверное, были вот неожиданные анонсы в виде... Финалка, типа? Видимо, я не знаю. Видимо, никто не ожидал продолжения. Очень понравилось. Спасибо Джеффу Килли за то, что дал нам. Правда? Невероятно. Такие байты, да, 30 лет, JRPG, слухи были правдой. На Xbox покажут, 100%. Да. Я жду. Я надеюсь, что не покажут, честно говоря. Я надеюсь, что они выйдут просто, знаешь, в один день появится просто в магазине, никто ничего не сказал. Она просто там, оказывается, она там с января лежит. Не. Мне кажется, если бы они наоборот сделали то, что в конце показали в начале, а потом... Короче, как-то, ну, для кого это было чем-то новым, вот эта вот финалка. Капхэт, что это? Шоу, наверное, реклама очередная. Л. Ну, Phantom Liberty просто сказали, что Phantom Liberty. Так про Payday там тоже сказали. Ну, там просто быстренько все. Ну ладно, я перечеркну просто геймфест. Я говорю, оставь, подпишись сверху Xbox. Не. Я даже эту же заставку не буду на Xbox менять. Какая же будет. Я просто нарисуй зеленый X над Summer Game Fest. Перечеркни зеленый X. Да. Спасибо, Джеффу Килли. Как? Я не знаю.
Ну, первый половину вроде даже что-то нормально. Первая Что-то половина было. было что-то Что, там. что было? О, Fortnite что было? 2017, понял? Как игра стоит под Summer Game Fest. Ну там было хотя бы что-то неожиданное, там принцев Персии, это... Я уже... Это было сегодня. Да. Exoprimal Street Fighter. Что Mortal Kombat много было. Там сони, этот Path of Exile. Baldur's Gate. Lies of P. Ну, Lies of P нормально. Ведьмак. Alan Wake 2. Ну, вот и на середине стрима начинается просто. После второго Alan Wake где-то. Там уже пошел вот зомби-шутер. Ну, там были покемоны, так. Ну, покемоны это... Это пик стрима. Их просто не туда почему-то впихнули. Их надо было в первую половину. Это должен был быть гранд ревью в конце вместо финалки. Вот, это Pal World, правильно? Это он, где вот эти бараны за станковыми пулеметами просто. Имба. В этом мы играем. Мне нравится, насколько это покемоны, они вот вообще ничего не боятся. Там, я говорю, там половина этих, это абсолютно Реально я какие-то. понял, что они реально взяли чисто покемонов с компаний, которые не связаны с ним. Я говорю, тут половину могу, я даже не знаю покемонов, половину могу узнать. Ну, я, по крайней мере, видел их когда-нибудь. Пикачу, Они очень который реально похожи. побыл у бабушки. Ой, на 43 10 где-то что ли. Давайте бараны с полиботами. Ну, здесь эти, как там, это Флорион или как там огненный Василиса тоже есть. Все, зачем покемоны вообще? Если есть покемоны из пистолета беру. Ну просто гений, я не знаю, сделать покемонов еще и с пушкой, да. Если это не будет игра... Она в каком году выходит вообще? В 23-м? Там был? Вроде в январе 24-го. Или это не то, подожди. Нет, то. Early Access январь 24-го. Долго. Ну, полгода. Что это вообще за игра будет? Это мультиплеерная сессия. Что там делать? Who knows? Там вроде говорил, типа, survival штука. Знаешь, был этот новый покемон, который в открытом мире, или типа там, мне кажется, вот типа того, просто с пистолетами. Уже в 5 раз лучше, по-моему. Там расстрел каких-то боссов. Ой, ладно, парни. Благодарю, что присоединился. Посмотрим, это суббота. Это воскресенье. Нет, это воскресенье. Тогда тем более не знаю. 8 часов. Хотя... Ай, может буду. Ладно, ты мне там воскресенье еще напомни про это. Там точно должно быть что-то интересное. Ну, посмотрим. Xbox, там они все уже нормально до Xbox, я не знаю. Ну давай, спокойной ночи. Все, парень, спасибо вам тоже. До встречи. Тут остается смысл только Xbox смотреть и вот этот вот Game Awards, все. Ты же даже на Summer Game Fest ничего не вводят. Ну ладно, Sony в этом году что нормально показали. Впервые. Первый и последний раз, наверное. Их.
Игульня-то получается не Persona 3. Ничего, мы оставляем то же самое превью, только на Xbox Game это. Showcase. Trust. Really. Знаешь, чисто в превьюшке увеличить количество зеленого цвета. Просто иконку Xbox поставить. Оживить Фила Спенсера. На картинку, короче, поставить Джеффа Килли. Поменять их местами. Я тебе отправлю пугающего Фила Спенсера. Когда у меня там следующий экс? 13 числа. Вот. Baldur's Gate надо покупать. Я помню, говорили, что он Baldur's Gate еще подорожает. Ну, ты мне уже говорил, да. Я не знаю, откуда инфа. Я помню это прямо, что они прям говорили. Baldur's Gate 3. А это платный, нихуя. Бесплатный, нихуя. Самый. 30 долларов, нормально. Резко подорожало. Почему будет? Почему будет такой дорогой? Какой дорогой? Будет стоить 60 долларов. А сейчас они сколько стоит? 30. Ну, это в Беларуси. Не знаю, наверное, сейчас. Ну, каких 50 может стоить. Надо на SteamDB смотреть. А у это у Larian Studio движок называется Divinity 4.0 Engine. Ну, читаю, они до этого игры Divinity только и делали. У них там целый пак этих Divinity, Divine Divinity, Divinity 2, Divinity 3. Чё, когда там Path of Exile 2? Там, наверное, не показывали, да? Ладно, я думаю, можно стрим закончить. Спасибо, личное спасибо Джеффу Килли. Ой, 2 выйдет в 23-м. Да? В смысле? Ну, скорее всего, осенью, как и все на этой презентации. Мы расскажем все, что надо знать, включая дату запуска бета-теста на Exile Коне. Пройдет 28-29 июля. А, ну они... Да, там же было, что типа узнаете больше в июле. Ну, если Path of Exile реально будет бесплатным, то можно в целом, мне кажется, даже пойти поиграть в него. Можно, ну... Это будет не очень долгая игра. Ну, на пару вечеров. Ну, на пару вечеров, да, зайду. Уж опять это билдостроение. Ладно, все. Спасибо всем за просмотр. Еще раз спасибо, Джефф. Увидимся 11 числа.